país. Ahorita son las 1:41 de la mañana, 1:51 de la mañana. Y pues tengo que grabar así. Este video es muy diferente a lo que grabo, porque vamos a estar haciendo, yo voy a estar intentando pasar la torre y calladita nada más esto. Y recomiendo que se descargue para los que se están aprendiendo a editar, que se descarguen PixArt, y para los que ya saben un poco más de edits, que se descarguen Vita. Bueno, bye y sigamos con el video. ¡Mua!
hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y un like. Y si este video llega a ver, vamos a ponerle a 6, 10 vistas por lo menos, hago otro video. Bye.